atwaniriza mu program Uganda gitwagala. Madam Charity nsanyuse okuddamu okubeera naawe mu program eno Uganda Right. First episode of course watusimbira ekifaananyi kya Uganda gy'oyagala ng'otunula nnyo oyagala Uganda nkyaka era n'otuwa endowooza yaffe nga bw'osuubira bwe tulina okukikola newankubadde nze nalowoozaamu batugendeko mu referendum kubanga ssemateeka tekasuka wala ku by'okutya Katonda then neebuuza olw'omusingi ki gwe gwasima ekyo tukirekere bannayuganda ndowooza bakirowoozeeko naye nga abali ku Dream TV abatuwuliriza abatulaba mwena tubaaniriza byonna gye musinzidde okubanga tulaba nsaba obabuuzeeko tusooke tweyongereyo. I'm once again excited to be here. Era mbabuuzizaako mwena abatulaba ku mikutu gyonna tuyina essanyu lya nsusso okukomawo okubegattako in the Uganda we want. Wow. Yeah, and just in case if you missed our first episode, we briefed you that we'll be using two languages. The third, I didn't accept the third because I'm not so much fluent in that, but I can listen. I can't speak back, but I can understand if someone speaks with me. Yeah, so we're using Uganda and English. So just feel free. We want to make sure that you understand how Uganda that she envisions. Yes, which other Uganda do you envision? Kakati Uganda gye envisioning nzi ye Uganda etambulira ku mazima. Eno gye tulimu teri ku mazima. Mwina obulimba bungi buliwa ate kantandikire ku masomero. Robert wano mu masomero abaana bababbira ebibuuzo. Ani ababbira ebibuuzo? Ani abaweereza empapula ne bakola revision tibakola revision ate nga bababbira bibuuzo? Ng'ate bagenda kugenda eyo nga bagenda kubeera basawo, nga bagenda kubeera bannaasi, bagenda kubeera bannamawulire, bagenda kubeera balooya nga babicupuli, bagenda kubeera chairperson, bagenda kubeera abantu babuvuna baba chairpersons aba electoral commission abamanyi okubba. Oli mutuufu? Nedda sikyogedde ekyo gwakyogedde nze ngambye nedda bagenda kubeera ba chairperson. Nze kati nze kankyongere nga bajja kubba kubanga kati bwaba bakubbira ebibuuzo gwe tomanyi kutuula kibuuzo n'onoonya mu mutwe gwo ansa paka ng'ogifunye nga bakubbira bubbizi kiba kigenda kuteekawa. Yeyo honesty gye njogerako nti we must start from the basics. Amasomero tuli kusomesa ki ate tusomesa tutya? Fenna tuli kutambulira ku nnono y'amazima oba abalina obukunsa n'obukolomooni mukyaliyo? Bwe mba mukyaliyo nze Charity Uganda gye njagala ye Uganda egamba nti mu byenenye mu biveeko ebyo tutambulire mu academics which are genuine. Yes, just like to biveeko. The other thing which can be done most certainly is the Ministry of Education becoming more stringent. Okay? That the Ministry of Education needs to be firm on schools that have cheating allegations. There are schools where they cancel results. Nebagamba bano tu cancelinze bano tu cancelinze. Naye ate waliwo banantagambwako nabo bakabejja. Kubanga bo they have their connections. They know some people and they sit with the people who know people who sit with. Kakati nze Robert njagadde nkubuulire nti ekisse Uganda wano kino ekigambo kya corruption is lack of honesty. Obutaba na mazima ekyogamba kyengamba kyekituviiriddeko corruption. Okulaba nti procurement committee ya parliament enamba yonna bagigoba basobole okuyisaawo ekyabwe kye baagala nga tebakoberedde mateeka agali ku procurement committee. Oba okulaba nti lands commission juzi wano lands commission yeeterawo standards zegenda okubesinga on to determine who gets compensation for land. Ne guidelines zennyini ze beeterawo ku kipapula terina egi gye baagoberera. Bafunanga amasimu agabagamba
olaba Robert oyo gwoba ow'ettaka nte kale ne basayininga. No process followed, and that is coming from dishonesty. Kiva mu butaba n'amazima kyekimu ate omuntu ow'amazima banka wano tetwa printing kasimu abamu bagulanga zi banka kasimu. Yes. Alo njeetaage nayo bagikuwe bakuwe n'ogifuna kubanga omanyi gw'olina gw'omanyiyo. Ekyo kitegeeza nti systems tezikola. The institutions have been compromised to the extent twabadde wali abawala ba FDC nga beekalakasa ku prices za commodities. Kwabaddeko Honorable Adeke nga kuliko Nyanjula nga bali wali mu LDC court nga baabasiba eruzira. Bwe baatuuka okugamba nti bafulume nga baagala kubawa bail, omulamuzi ng'agamba akansooke nfulume nsooke neebuuzeeko. Kati yali yeebuuzaawa kubanga omulamuzi yandibadde omulamuzi asinziira ku mateeka agaliwo. Kati kubuuza bwe mbanga nze ndi musango ate katodde otya ebweru nti kansooke neebuuzeeko. Weebuuza kwani? Ontegeera ekyo kyekitusse wano. Ekitusse kwe kulaba nti tetukyatambulira ku kintu ekiriwo. Tewali mazima. Parliament bakugamba ba MP bennyini bakubira omuntu essimu wano ku budget committee. Budget committee MPs baatuula entebe. Bwe batuula entebe abantu bangi eno ya 48.1 trillion. Ba MP baatuula entebe ba reviewing budget eno. Kati baba baji reviewing. Waliwo people who do different tenders for government and they supply government different commodities. And they also have different businesses that they do to make government systems run. Baba kubidanga amasimu. Bw'obanga oyagala atendayo eddemu osasula bweziti. Bagenda okuva entebe nga bajjudde ssente ze bayina ze bakubye wano. Mbulira nti oyina amazima. Kituufu ekyo ky'oyogera. Kati nze kiri wano mu Uganda eno kuba entebe bw'ogamba batuula mmanyi ntebe ndabawo ntebe mulaba nga bwe batuula awo baatuula entebe nandibadde soogera bwogezi si hiyase ge mazima. Ne ba MP bennyini mu parliament bw'okwatayo abatono abatali ku budget committee babuuze bajja kuba bajja kugamba nti kibaluma kuba bo tebaafuna bwe bafuna nabo nga basirika. Kati Robert Wambuza yalina mazima kuba kati bw'ogamba n'omubaka wa parliament nze gwensindika nenkera ku makya ate ng'omukkiririzaamu nga Honorable Robert Gendo yeenoonyeza bibye. Mubaka wa parliament anoonya ye kyayagala kati kyafunamu ko kyagenda nakyo kyatafunye akitadde. Waliwo abamu bo nga bali ku mulamwa naye abangi nga tebali ku mulamwa. Omusajja nga Lutamaguzi nsobola omwogerera. Twali tumufunyeeko wano mu Uganda buwange. Mwamufunako nnyo n'abagamba atya? Yatugamba ebibye era twabiwulira. Kati Uganda gy'ayagala. Mwami Lutamaguzi omulaba akwata omusaala gwe n'asalako ebitundutundu byasobodde okusalako n'agulira abantu bye seedlings to plant nga kiseera kya planting and farming. Kuba abalumirirwa ng'abantu babeera nabo bulijjo. Olumu n'akwata fertilizer n'abawa okuteekayo in their gardens basobole okufunamu bye bafunye okulya. Ontegeera? Singa twali tuyina Lutamaguzi nga 100 ku 529 ku 529 you only need 100 Lutamaguzis. Wow. Twandibaddewa. Ontegeera? Kinyamiza. Kiruma ate nga tukibeeramu buli lunaku ate nga kyetulimu ffe nnyini. Kati ze nkugambe tuba twagala Uganda gye twagala nga teriimu abo 529 nga temuli mukaso. Anti kati si kyangu kyakuvaamu Robert kubanga corruption bulwadde obuli bw'enguzi. Oh, I heard someone saying corruption is a disease. It's a cancer. Kookolo mbi nnyo atandika mpola kuba ng'akulya stages asatuuka ku early stage takyawona. Let me give you a fact which is going to shock you beyond
shocking. Uganda expects to earn 2.3 billion US dollars from oil management or the oil pipeline, if it is handled well and according to the documents and according to the way it is planned. But Uganda loses 2.8 billion US dollars to corruption annually. Amafuta getulina singa tuba tugajize mu 2025 nga bwe batugamba bulungi ne mugazaala mulimu bukunsa zitambudde na zino ezituula eno ne zitambula ne zifuna ebigere 2.3 billion US dollars muba muzeekwatidde every year. Naye buli mwaka kati mufiirwa 2.8 billion, so mufiirwa nyingi n'okusinga ziri ze musuubira okukola. Mugundi mwokka mu mafuta mwokka. Njogedde ku mafuta kubanga I have that fact. Enguzi kanso ono kookolo gwe boyise kookolo nze bwe mpita obuvundu yabita buvundu etutuusizaawo awo wetuli etutuusizaawo that even when you are budgeting for the servicing of the debt to 1.7 trillion, mwewola 1.7 trillion to service a debt that is already existing. You plan to spend more than what you have planned for. And you know corruption. Because of corruption. Dishonesty, as simple as that. Omuntu ne bamuwa office ne bamugamba abantu b'egindi beekano ne baagala luguudo olwo ne ssente ne bazikuwa ate nga Robert gwe bw'ogenda mu office eyo n'osalawo nti ogenda kuyimirira ku mazima bali abakulira ku mabbali gurupu akabondo kakuunu bajja ku get rid of you, bajja kusibisa bakuteeka eruzira bakufuule nti gwe mubi eyakabaddewo mu nsi eno ate nga tosobola kweyogerako kubanga buli kimu kye banaaleeta nga kiraga nti gwe mubi. Ebimu basayininga nga gwe tomanyi nakumanyi ne bakuteerako signature yo ya e-signature negendako ku kipapula ogenda okutunula booti nga ddala signature yiyo ate weegaana otya eri e-signature tumanyi gy'ogitereka tugijjeeyo tugitadde ku document kubanga otulemesezza ate zino ze tusayininga ne tuwa abanira ne tuwa abaaki exactly kweri kati weewakanya otya okivuddemu otya kyokka musajja wattu mukazi wattu tolyangako na 100 naye nga bakusibyeko omusango guugwo gukwekusizaako bulungi ensi yonna ekutunulidde egamba oyo. Juzi wano babadde bakikoze Musenero. Dr. Musenero yagamba nti bamukubira essimu ba members of parliament nga bamusaba 100 million ez'enguzi basobole okutta ki report nabagamba muwandiike report yammwe oba nfanfe naye sibawaayo na siringi neki Katonda munnange n'amukolera ekisa akyaliwo naye simanyi oba asobola okubeerawo obudde buwanvu obutaba na mazima butuleetedde okubanga tumaliza tuli mu kulya nguzi kati eggwanga weriri omuyise kookolo tuli ku stage kikati because njagala kulaba oba they are preventive oba kuwa methodologies that we can adopt. Kati kankubuulire anti kankuddire wano mu ssemateeka kubanga corruption ono mwali mu ssemateeka wano mwali amaloboozi wegali gwe amateeka gaagano gakugamba nti all lawful measures, I am in the national principles on accountability. All lawful measures shall be taken to expose, combat, and eradicate corruption and abuse or misuse of power by those holding political and other public offices. Robert juzi wano minister wa finance yavuddeyo nagamba 10.5 billion bazigabira abantu ba landis
Kaseija economy egenda eri waggulu. yatugamba nti they erroneously awarded 10.6 billion. Isn't that misuse of power? Is there anything which has happened to him? And he's not alone. I could name up to 50 or 60 ministers who have done this, even people in places of responsibility. But because niwe bali teri asobola bakwatako ekyo kina kye kikugamba wali ku kamaxist ke watugamba exactly wancha akadikira akogere mabege kamaxist inti fe akagurupu kana akakundi akatono fe tulina okunyigiriza ono common man tumunyunyunte buli kimu kiggweyo naye nga common man bambi asasudde omusolo yeefuddeko naye ekiseera kigenda kutuuka Robert nga n'oyo akola n'amaanyi asobola okusasula omusolo nga takyasobola kusasula essaawa zino we tuli kasiita akugamba okukola bizinesi mu Uganda tekisoboka kizibu nnyo agamba you hardly can make profit because of the harsh economic environment naye ssente zandibadde zivaawa ezisobola okuyamba bannayuganda okuproducinga more food okubeera in a stable situation of where they will have food nga tetwetaaga World Food Program kubeera wano ng'ekya supplying food to Karamoja to different parts nti people are now hungry ekyatubeesawo wano mu myaka ziri ebiri eza COVID abantu baali balina emmere yaabwe mu misiri zaabwe nga basibe naye nga balina ki balina ekyokulya naye kasitoola omuntu nga talina kyakulya Abraham Maziro eri mu political science je natandikidde nga akugamba nasooka kusoma political science akugamba there is a hierarchy of needs for a human being. The first one is food. Kas mu byonna omuntu bye yeetaaga food mmere yesooka before you give them shelter, before you give them clothing asobola okutambula obwereere naye kasabanga naye muwe emmere Russia bwe yali planning okulumba Ukraine kyebasooka okusetuwalinga efood okitegeera baziteekayo mu mabanka balina zibanka food banks nga bayita food banks ng'omuntu yazimba ennyumba ye naye nga wansi eno yonna yajjuzayo byakulya oyo Bill Gates yakikola emmere nga weerwa mukyala Bill Gates yavaayo nga bagenda kuseparatinga ne bbaawe n'agamba ffe waffe tuyina emmere ejjudde ennyumba ne bwe mukola ki tubeera tulina food. That's it. It's first priority. Naye Robert Vawano gende Karamoja gende eri ewaffe eri ebudaka gye nkugambye gende ebudaka gye nkugambye ebudaka waneeka mu nkoli genda gwe teekawo omusiri gwo ogw'omuwogo oba muyembe olabe nga tebazibbe babbye emiyembe gyange zonna ne bazimalayo mu misiri ababbi njala bwe nasooka ng'obusungu bunnumye nnyo obudde bwe nateekamu sente zange naye maama bwe namala ne ntuula ne ŋŋamba naye abazibbye kiki ye nnyo ekyabatabudde okutuuka okubba emiyembe njala I've said mangoes kubanga nalinga nzireeta apple mango buli emu ogiguza ku 100 si kyekyo wano e Kampala eri ku 100 ngenda okulaba nga apple mango zange zikutte ngamba webale nnyo Katonda nfunyeyo kenfunye nga siina gwenzibye kanyangu wenzije nkole ntya nsupplies mmaze okufuna abantu wada bagenda ozingulako ngenda okutuukayo apple mango nga na supplyingako omulundi ogwo ensawo ezo omusiri gwonna ogwa eka 2 simuze nti ekyalo kino kibbi naye njala waliwo okuba nti ekyalo kyo tubamanyi engalo zaabwe empanvu naye era nabo balina engalo ezo yekata ku ngalo baguyina omuzoogo sijja balimbira abo baguyina omuzoogo obubbi so ebyo byonna obyogera nga obitwetedde nti waliwo abatagambwako olinaweebwa woofiisi n'agikozesa nga bw'ayagala
ebyo byonna bivudde wali ku kigambo kimu dishonest n'azaala corruption bwe yafuuka kansa n'atufiiriza essente zino zonna ze mbadde nkugamba kuba zino essente zino ze yatufiiriza singa twaziteeka mu production n'abaana abanzibyeko emiyembe bandibadde nga nabo balina ezaabwe tebandibye kuba nabo baproducinga in equal measure ne neighbor waabwe naye kati neighbor waabwe alabika nga ye ayinawooko gyasobola okuplantinga ate bo tebalina bagamba katumubbeko naye atuwulire obudde bwa wano budduka mbadde manyi bweri bwokka bwe budduka naye n'oba wano budduka kati bwe kibanga dishonest on ne corruption alese corruption n'atweta okuba nga tuli mu kufiirizibwa n'abantu okuba nga bayiyayiya so kati tufune tutya honesty yeri gye twatandikira mu episode esooka God fearing nation values zino ezizze zifa nga tetukyafaayo ku values n'omuntu bw'olaba omwana w'omuntu nga bba oba alina kyakoze ekitali kituufu tomufaako buli omu ku lulwe for God and my on your business for God and my stomach not for God and my country because God and my country yandibadde ng'etuwa obuvunaanyizibwa obufaayo oli akoze atya naye kati ekiseera kino buli omu akuza owuwe nga bw'ayagala tuyina abaana abakulidde mu mabbaala wano in fact jo kino kankyogere Robert nga bw'okireese najjukidde Janet Museveni ono bwe yali nga tannaba kufuuka minisita yalina ekintu kye yali nga akwata wali ku conference center. It used to be called keep virgins until marriage, something like that. Live a pure life until marriage. Yalina ekintu ekyo yakitekanga nnyo mu bavubuka young people. Ate ekiseera ekyo nga tuli ku ssomero nze nalinga mu S1 nga kirungi nnyo ku associatinga n'omukazi oyo nga buli kimu tugamba twagala genetic kati twagala kubeera nga Janet bwatugamba we should live a life of value. Kati ekiriiwo kyafa yekiva ndooza n'afuuka busy. Nze nabadde kati kantunuulire mu kamera eyo singa nekimuyamba nekimutanda n'atunuulira ku Dream TV. Njagala zeewo ekintu ekyo. Kati wajijjako kati. Ne bwoleka Dream genetic kati ebyo ne bwe tetubigenzeemu naye n'akomyawo okusomesa abaana ab'amasomero values n'okwagala Katonda n'okutambulira ku nnono za Bayibuli kye yakolanga. Era bw'aba ali yakikolanga mu conference center n'atuma ne teams up country to different up country schools ne basomesa abaana okwagala Katonda. Naye yakiviirako ki? Nabadde nkirowoozaako jjo ku supidi eyayiriyiri nga maze okulaba ababbi batufukidde ababbi buli wamu buli wookyuka buli kimu tekigenda nga bwe twagala ne ngamba naye kikye nnyo omuntu osobola kukolawo ki? Ekintu ekyo ne kinzijira ne ngamba omanyi bwe nziramu n'enfuna omwaganyi ngenda kusaba ono omukyala azzeewo ekintu kino. Nze mbale nakuga nti bw'abanga ali busy tutuyina program wano using the purpose agiteekemu ssente ekyo nakyo tagiteekamu ssente naye weeri bakiri bagiteekemu ssente because we are running it and bwe muba mugiyina ya youth with the purpose bw'agiteekamu ssente mutambule mugende ne mu masomero mwetooloola eggwanga lyonna mwetooloola eggwanga lyonna muwunyize enjiri ey'okwekuuma, enjiri ey'okutambulira ku nnono za Katonda, enjiri ey'okumanya okubeerawo ng'abantu. Tuleme okubeera ng'ebisolo we tutuuse tetwagalana twakyawakyawana buli omu ayagala besayidi ye bw'otuddeko naye terulina mazima buli omu yeeraliikirira munne ate buli omu agamba noonya kyange ndyewo wentuukawo nkwatemu nziruke. Omuntu n'akukyaza mu studio naye nga tosobola kubaako ky'onywa. Sirina kyenja kunywa. Mukwano saabikugambye nti waliwo gye bampita ne ŋŋamba sijja kunywa naye ng'oli mu bantu banna. Ate nga ndi mu bantu bannange. Ggwanga lyerimu. Ate ng'obudde buli kyalinga kintu kya bulijjo. So in other words kyongezaako suggestinga gwe Uganda gy'oyagala nti ne bano abakulembeze abamu
abalinga balina bye bakola nga bakomyawo amazima mu society. It's time to revisit what they were doing. I think it is a clarion call. It is a clarion call that everybody who calls themselves Christians and who calls themselves people who live by God, even if you're not Christian and you're Muslim, but you're convicted that what you do is principled, is correct. Remember, I started by telling about good and evil. We know evil when we see evil. Everybody knows evil. And everybody knows good when they see good. Can we revive those places of inserting values, truth, telling good, not threatening? Nti omuntu avuddeyo n'ayogera ku kintu ky'ayogedde ne bakutiisatiisa ne bakutuusa ku mbeera egamba oyo ali anti-government, oyo tayagaliza Uganda. I normally call it speech summon. And in the Uganda I want a Uganda where NGOs, NGO enungi si NGOs onanti ntuufu. NGOs zitegeera kati sikugambye nti there is good and bad. Kati sikugambye wano Robert nti waliwo ebirungi n'ebibi. Ani sikugambye nti bw'olaba ekibi omanya nti ekyo kibi, no bw'olaba ekirungi ekyo nayo okimanya nti kirungi. Kati NGO ezisinziira nga zisomesa empisa ezaffe bannayuganda ze tukkirizamu. Jjukira buli ggwanga lirina empisa zaayo. Buli ggwanga lirina empisa ze likkirizizaamu. Kati empisa za Uganda sizo empisa za Japan, empisa za Uganda sizo empisa za China. Ze nali mu UK nga mbeera n'omu China. UK mu nnyumba y'emu. Naye ne mwami wange yali waali. Kuba oyinza okulowooza nti nali nga mbeera mu nnyumba eyo n'omu China oyo yekka. Nedda, they were semi-compartmentalized studio apartments. Naye we had a sharing, a place of sharing. Awali mu kitchen and the toilet, one of the lower toilets. We each had in our rooms, but we also had one sharing lower. Kakati naye nga bwe tutuuka mu kitchen ne ku dining, awo ku kitchen tuyina sink gye tuwoleza ebikopo. Omuchina ye nga ajja n'akolaba na spitting mu sink. Nze simanyi bayinza okubaayo. Mutusaasire oba obadde olina ky'olya naye munaye. Omuchina yakikolanga. Akasukaawo tatidde namu. Spit inside the sink, all the sputum, the dirt, and they were two Chinese, a man and every time I saw them, my heart froze. I would go back to my room. I either didn't eat because the kitchen was only one. We had to survive within that kitchen until when we moved. We moved because nga tetusobola kubeera waawo. Ekyo kye nkugamba kati bo balina ennono zaabwe. Ekitegeeza nti mu China it's okay. Gy'oyoleza ebikopo osobola okuwandulawo. Ate nga wano Uganda haramu naye ffe mugamba tuli bubi. We are poor, but in our poverty we also have some bit of empisa ez'omubantu. Exactly. I see. Kati NGO ezikola ebintu ebirungi ze NGO ezipromoting principles eziri cardinal to this constitution. Emu ku NGO bw'oba osobola okulaba nti eno NGO nungi bwe bapromotinga ekintu ky'amazzi. Bannayuganda bangi tebalina amazzi. They don't have safe drinking water or water to even use on a daily life. Because bw'ogamba tebalina mazzi kiyinza okuwulikika obulala. Yes. Naye bw'ogamba safe muluzungu kivayo bulungi safe drinking water. Even some do not have access to water. Like go to Karamoja. Yes, go to Karamoja. Access to water is a bit difficult. Water points, even finding a good water point is difficult for you to find. Boreholes needed to have been sunk in very many places of Uganda. But every time there are initiatives to pool together resources to do these kinds of efforts, NGOs are blocked because they're saying you're taking their program and we can't trust what kind of things you're telling the people as you're doing these programs. Yes. So I am saying that based on the national principles, which are here because kati tugende
ate kati bwe ziba obwazo weebuli njagadde nkuyitiremu wano bulungi principle eno eri ku democratic principle number 2 wano wootandikira mu constitution gye tuyita national objectives and directives of state policy, yes. Ne bagamba mu principle 2 democratic principles kano kabeera 6 A government civic organizations shall retain their autonomy in pursuit of their declared objectives. Kati ekitegeeza nti civil society organizations ne NGOs, they operate genuinely based on what the constitution is allowing them. Ate bwodda wano mu kawaayiro aka 38 kagamba nti you should participate in the governance of your country. Nenga principle endala ey'amaanyi ennyo gye njagadde yiino egamba nti every citizen of Uganda should be able, yes, to defend this constitution, to defend what is right, to defend Uganda. Oh. Mulimu gwange nze gwe and it is okulwanirira semateeka nebituufu and Uganda as a country and what is right. It is your duty as a citizen. It's also stated in Article 17 on the duties and responsibilities of a citizen. And I will want one day we go through those duties, responsibilities of a citizen, such that people stop saying, you people who are talking things that put government on the spot, you're anti-government. We are not anti-government. We are pushing for accountability until we reach the place where we accept that accountability, like you have seen, twasomye wali mu constitution negamba, expose them, push for that accountability. It is the duty of every citizen to expose misuse of power, misuse of office, misuse of funds, to cause better service delivery for the people. Endowooza eno evaawa gye tulimu kubandowoozamu nti mu Uganda gye twagala tulina kubaayo nti civil organizations zireeta sente, zifuna sente ziwagira opposition. Anti ekyo kyenkugambye nti eyo smear campaign ey'abantu abali mu gavumenti abeeyita mbega ba SFCs, ba DISOs, ba PISOs abaagala okulabika nti bo be balungi eri omukulembeze w'eggwanga. Ba PISO obadde tomanyi nti mwina ne ba PISO parish intelligence service officials, mwina DISO, GISO, PISO. Obadde tomanyi nti mwina ne ba parish intelligence service operatives. Webali bebo bagenda nga bawandiika reporta nezitaliiko mutwe na magulu ne bagamba nti eno organization yo ekola na kino nga balimba kubanga bakimanyi nti mukulembeze tatuukayo kati ne bamuwudiisa amangu ate naye olugendo okutunulako agamba bugambe wano tufunye obuzibu naye nga bwalina network bwalina infrastructure era naye musaba kuba ayinza okubalaba ogambye mama Janet alaba. Let me speak to him in English. Let him send out his operatives to sieve good organizations from bad organizations. Allow civil society organizations that promote development, that promote good governance, that promote good electoral practices to continue to operate. Nange neyanziza. Akaseera kaffeko kaweddeyo. Abatulaba abali ku Dream TV tubadde ne Madam Charity Ahimbisibwe Kalebo. Bwe tubadde naye olunaku olwaleero mu programu eno Uganda gye twagala, the Uganda we want. Ayogedde nga senior citizen of this country, ate ayogedde nga executive director wa Electoral Laws Institute Uganda chapter, ate era ayogedde nga omuntu ayagala okubaako Uganda naye gyayagala okubeera. Byonna byayogedde obiwulidde. Gwe munnayuganda tukugamba nti okoze buvunaanyizibwa ki okutuuka ku Uganda gy'oyagala. Tuli mweyongeza mu maaso eyo nga Mukama atuwadde obulamu. Nze Mulanzi Robert.
mubeere bulungi era